Hi everyone, my name is Raja Triasa and I am from Group 4, and today our group will answer the question from section 23, 24 and study case. Okay, so first, section 23. How is IoT distinct from other period technologies like machine-to-machine, cyber-physical systems, and wireless sensor networks? So first, for machine-to-learning, its key focus is for direct communication between devices, and for its characteristic is point-to-point communication, often closed system. And how IoT different with M2M is IoT is broader, includes M2M, but also integrates internet connectivity, cloud platforms, and analytics. Okay, second, we have cyber physical systems. Its key focus is tight integration of computation and physical processes, and its characteristic is real-time feedback loops. It's embedded system. And how IoT is different? IoT can be a part of CPS, but not all IoT applications require a real-time control or tight physical cyber integration. Next, wireless sensor networks or WSNS. Its key focus is sensing and data collection via wireless nodes, and its characteristic is resource-constrained devices and is often used in isolated systems. And how it is different is IoT use WSNS for sensing but adds networking, cloud integration, and decision-making capability. Hello everyone, my name is Muhammad Askadianov. Today I'm gonna talking about the difference of augmented behavior for augmented intelligence. If a different, then how? Okay. In my opinion, it's yes. They can be different based on purpose and interaction model. Like the definition of augmented intelligence. Augmented intelligence is changing human decision making using AI tools. And for the augmented behavior, enhancing or automating physical action using AI or Internet of Things. For the goal of augmented intelligence, support cognition and thinking. And for augmented behavior, support or replace human action or behavior. Now, for the example of augmented intelligence, like we can use by some a doctor using AI to diagnose the disease. And for the augmented behavior, example like wearable device automatically administering insulin. Now, what the technology used in augmented intelligence, they use is cognitive system, data analytics, and LLP. For the technologies of augmented behavior, like sensor, actuator, robotics, real-time system. For the user role is user remain in control, AI assist. And for augmented behavior, system may act autonomously or semi-autonomously. Now, for the conclusion of augmented intelligence and behavior, augmented intelligence think better, like human in the loop decision support. Augmented behavior act smarter and chance or automate physical response. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farhan Yahya Adil, and now I'm gonna talk 5 IoT building blocks for CureMe case. First, sensing or perception layer. The component is a wearable smartwatch, BP monitor, and plus oxygen. This device connect real-time vital sign of perform the patient. Second, there's network. Like wireless, the component is wireless, Wi-Fi 4G or 5G, and Bluetooth. The wireless is used to transfer data from wearable device to cloud-based server via local or cellular network. The third is data processing, cloud serve, AI, ML engine. Uh, This used for process and analyze data from anomalies can detect irregular pattern in vital and initial alert. The fourth building blocks is application.
mobile app for patient and caregiver, web app for government. Use receive alert and report authorities access dashboard to monitor health and internet citywide. The last one, the last building block is security. Data encrypted, user authentication, secure APIs. To ensure privacy of medical data, prefer prevent any access and complies with health regular. First, what are the key differences between blockchain and traditional database? First, data structure inside blockchain is limited blocks in a chain. It's immutable, while traditional database is tables with rows and columns, and it's immutable. About the control, blockchain is decentralized, and the traditional data is centralized. While the transparency in blockchain is high, while in the traditional database it's limited. The immutability of blockchain is data cannot be altered once recorded, while in traditional database, data can be updated or deleted. Last is the trust model. For blockchain, it's trustless, secured by consensus of algorithm, and while in traditional database, it requires trust in central authority. Muhammad Falji Nur Raffi. I am answer number 2. How does blockchain ensure the security and integrity of data? Blockchain secures and preserves data integrity through cryptographic hashing. Each block contains a hash of the previous block, making tampering detectable. Consensus machinism techniques like proof of work or proof of stake ensure agreement on data validity. Decentralization data is distributed across nodes, making it resistant to single points of failure or manipulation. Immutability. Once data is recorded and confirmed, it cannot be altered without altering all subsequent blocks. This is virtually impossible on a large scale. What are some common applications of blockchain technology beyond cryptocurrency? Supply chain management, tracking the original and movement of goods transparency, healthcare, secure sharing of patient records with consent, voting system, enable transparent and tamper-proof digital voting, digital identity, verify and protect personal identity information, smart contracts, self-executing agreement coding on the blockchain, real estate, simplify property transfer and reduce fraud, and intellectual property protection, take ownership and right of digital content. Muhammad Fajan Raffi. I answer number 4. What are the main advantages and challenges of using blockchain? Advantages: exchange security and transparency, reduction need for intermediaries, improved traceability and auditability, greater efficiency in certain business process. Challenge: scalability and performance issue, high energy consumption, especially in POA system, regulatory uncertain and legal concerns, integration with existing system, complexity in implementation and understanding. Sekarang saya akan membahas study case optimalisasi rantai pasok produk pertanian di Indonesia dengan IoT dan blockchain. Pertama, identifikasi masalah. Sebagai negara agresi, Indonesia memiliki potensi pertanian yang besar, namun rantai pasokannya masih menghadapi hambatan serius. Berikut 3 masalah utama yang perlu
segera diatasi. Minimnya informasi real time dalam distribusi. Produk pertanian bersifat mudah rusak tanpa data real time, seperti suhu atau lokasi. Produk rentan rusak sebelum sampai ke konsumen. Setelah itu ada keterbatasan pajak asal produk. Konsumen eksportis dan lembaga sertifikat kesulitan melacak dari mana dan bagaimana suatu produk diproses sehingga menurunkan daya saing produk lokal. Nah, setelah itu ada juga manipulasi harga dan data panen. Tidak adanya sistem pencatatan yang andal membuat harga cenderung ditentukan sepihak oleh perantara atau middleman, dan data volume panen sering dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada rancang solusi teknologi. Yang pertama adalah yang bagian A, pemanfaatan IoT dalam produksi dan distribusi. IoT atau Internet of Things dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan secara otomatis dan akurat. IoT dapat digunakan seperti sensor kelembapan dan suhu yang dimana ditempatkan di area penyimpanan dan transportasi untuk memastikan kondisi optimal hasil panen. Misalnya cabai, tomat, atau stroberi yang sensitif terhadap suhu. Yang kedua, pelacak GPS pada kendaraan distribusi. Memberikan visibilitas penuh terhadap pergerakan barang dari desa ke pasar kota sekaligus mencegah penodaan distribusi. Yang ketiga, ada sensor tanah dan cuaca di lahan untuk membantu petani menentukan tanam dan panen paling optimal sekaligus mendukung prediksi produksi pertanian. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afyadot. Hari ini saya akan membicarakan tentang peran blockchain. Blockchain berperan sebagai buku besar digital yang aman dan tidak bisa dimanipulasi. Mengapa? Karena pertama, transparansi rantai pasok. Semua pihak, atau petani, distributor, pemerintah, dan konsumen bisa melihat histori produk dari panen, distribusi, hingga penjualan. Kedua, smart contract. Kontrak otomatis antara petani dan pembeli, institusi seperti koperasi, supermarket, atau pemerintah yang akan berjualan jika kondisi seperti kuantitas dan kualitas terpenuhi, sehingga mengurangi resiko once prestasi. Ketiga, ada keamanan dan validitas data. Dengan sistem hashing, semua informasi panen, cuaca, dan distribusi tidak bisa diubah sepihak, menjaga keaslian informasi. Terima kasih. Deskripsikan infrastruktur TI. Yang A, komponen infrastruktur, perangkat IoT, sensor kelembapan, suhu, GPS, dan gateway IoT, konektivitas seperti LoRaWAN atau NB IoT, sebagai alternatif murah dan efisien di wilayah terpencil, 4G atau LTE di wilayah urban. Kemudian ada cloud storage dan analytics untuk menyimpan, mengolah, dan menampilkan data dari sensor dan blockchain. Node blockchain dikelola oleh koperasi petani, dinas pertanian, dan distributor untuk menjaga desentralisasi. Kemudian ada dashboard aplikasi web atau mobile untuk memantau dan mengelola rantai pasok secara visual dan mudah digunakan. Yang B, pertimbangan geografis dan keterbatasan. Gunakan solar powered IoT di area tanpa listrik stabil, prioritaskan interface lokal yang berbahasa Indonesia, dan offline mode di aplikasi mobile. Mulai dari wilayah contohan seperti sentra pertanian, hortikultural, misalnya di Lembang, Sleman, atau di Batu, sebelum diperluas ke seluruh Indonesia. Manfaat dari blockchain and Internet of Things atau IoT dari pindah petani, aspek data cuaca, dan harga pasar kontak yang adil mengalih keuntungan pada terlungkap. Distributor dapat membantu pengguna secara efisien sama mengurangi risiko kerugian karena kerusakan produk. Konsumen dapat informasi asli produk dan kualitas, meningkati kepercayaan terhadap produk dan lokal. Penerimaan
dapat memantau data pertanian nasional secara real-time untuk kebijakan subsidi ekspor dan logistik. Tantangannya bisa ada biaya investasi awal, dibutuhkan keuangan permintaan dalam bentuk investasi atau subsidi untuk pelang IoT dan pelatihan. Literasi teknologi masih rendahnya pahami petani terhadap teknologi, merupakan perhatian dalam kejutan stabilitas sistem. Harus memastikan sistem bata gunakan dalam berbagai kondisi wilayah dan akhirnya regulasi standar. Perlu regulasi jelas dari kematangan untuk standarisasi data digital dan legal kontrak pintar.